Mbone setetela kitamaye ho ho le fifi hape usewaka ntamaise ha ole teng ha ke batle tsebo yanto sohle aye timomomo 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 hey aye 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 timomomo 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 serilaka Yahamba izinyembezi zami ziwela njengemvula engapheli, ngikushiya lapha nenhliziyo yami ephukile. Njalo ngangithi sizohlala, kodwa akusikho konke okuhlala. Ngiyatsamaya phela uyake bohloke sala morao mehopoli ya rona entse weletsa bosiu empaho na ya arabang sto window. 10 pedaços de mim contigo, amor virou silêncio entre nós, e o adeus pesa mais que o mundo. Sayonara, kimi no kage wa mada, kokoniru no ni te onobashi te motodo kanai. Omoide dake ga nokoru. Hanyo no omna nikiru no mugiro, maman aja ignore buru ko ichiman. Te dabun balam punian dia hamba intlisi uyam shia
zisekhona kumoya. How could you leave? I wait, still where we were. How could you? How could you? Njalo njalo ngiyakukhumbula, njalo njalo inhliziyo yakhala, ngathi zolo lapho sihleka, namuhla ngedwa ngiphila ngemibala emnyama. How could you leave? I wait, still where we were. How could you? How could you? Njalo njalo ngizwa izwi lakho likhale emoyeni njengengoma ethule, lithi buyela kodwa izindlela zivalekile. Ngisele nemkhondo ezinyembezi zami, njalo njalo ilanga liyaphuma, kodwa kimi kusebusuku obungapheli. Ngikhumbula uthando lwalungapheli, lwaphenduka uthuli phakathi kwezandla zami. Njalo njalo ngizama ukukhohlwa, kodwa inkumbulo iyaphikelela, ifana nomfula ongapheli ogeleza phakathi kwenhliziyo yami. Ngiyakuthanda ngisho noma ungasekho eduze, ngoba uthando lwangempela lufi, luhlala njalo njalo njalo. No. She wakes up before the sun
same fight she's always run. Bills on the table, dreams on hold. Too young to feel this old. Mama said just hold on tight, but hope feels dim in the morning light. She paints a smile on her face while the world keeps testing her faith. Mama mo iagaru, bon kara saki nya, yukimochi ra tsukushii, komo nakushii. Bon ga kita totte nani ureshii karo, katabira wa nashi, obi wa nashi. Walking streets with heavy feet, shadows whisper, can't retreat. Carrying pain no one can see, life's debt collecting quietly. Friends vanish when the lights go low, snakes hiss where the cold winds blow. Now she's learning how to stand solo, queen in a world too shallow. Every scar writes a prophecy, every loss a new philosophy. Battle-tested pains a symphony, turning wounds to alchemy. Fire pulses in her veins, lightning coursing through the chains. Even dancing in the rain, washing off the past remains. Eyes sharp, cut sharper than a blade. Past goes home, but she won't fade. Heart armor, trust a barricade. Truth bombs drop, watch them cascade. Every fall a resurrection, pain fuels her introspection. Life's a war, her mind's the weapon, rising up from every rejection. No mercy in her reflection, only lessons, no confession. Walking streets with heavy steps, but she's flexing, no regrets. Mama mo iagaru, bon kara saki nya, yukimochi ra tsukushii, komo nakushii. Bon ga kita totte nani ureshii karo, katabira wa nashi, obi wa nashi. One day the sun will call her name, wash away the hurt and pain. All the nights she cried alone, we'll build a place she'll call her own. Mama mo iagaru, bon kara saki nya, yukimochi ra tsukushii, komo nakushii. Hayai omoi kita ya, kono zaishoku ete, mukou ni mieru wa hoya no ie. Shane's gone. Oh my God. Everything low, low, lua. Everything low, low, lua. Everything low, low, lua. Running like my rocket. Running like my rocket. Running like my rocket. I'ma give anything to. I feel dance like Michael Jackson. I'ma give anything to. 155 carats, 7 and 5 on the Cuba. 6 feet goes, I'm a logo. Tell you relax, we're at the top. Anywhere I do, I the fuck shit up. Shut down Lagos to London. I get dealer for America, Santa Monica, North Carolina. I'm a gay boy, they see her. Only like me, they feel her. My music sweet past vanilla. Afrobeat to the pangolo. Any IB give me shallow.
I'm a joy, Sapoki. Black boy team with the Jordan. My style like you, baby. Highest in the room, me on Travis Scott. I love my girl and she love me back too. Everything low, low, lua. Everything low, low, lua. Everything low, low, lua. Everything. Running like Mario Kart. Running like Mario Kart. Running like Mario Kart. Like Mario Kart. I'm okay, Nintendo. I feel dance like Michael Jackson. I'm okay, Nintendo. Like Michael Jackson. 155 carats. 7 and 5 on the Cuba. 6 feet goes, one more logo. Everything low, low, lua. Everything low, low, lua. Everything low, low, lua. Everything, baby, everything. Running like Mario Kart. Running like Mario Kart. Running like Mario Kart. I'm a gay Nintendo. I feel dance like Michael Jackson. I'm a gay Nintendo. 7 and 5 on the Cuba. They play me calling. I want to touch your body too. Show my koja lonely. I know you fuck with the woo. Sexy charisma. They do me like that, Selena. Last night I took plenty Lena. Been few days I don't see her. She said I'm a post or something. Everybody love me. Many guys who are strong, thing. Is it I choose, I don't know, thing. Today, not today. When I come to bed, let me know patiently. I'm a day, oh, low, day. I do my day. Do the level, come for soaking. No shade, okay. See, I said it's felt like it's okay. Sante Sana. White Timo Fishana. Baby Sante Sana, I dey like when you talk with mana. Charisma, they do me like that, Selena. Last night I took plenty Lena. Been few days I don't see her. She said I'm a poster or something. Everybody love me. Say many guys who are strong, thing. Is it I choose, I don't know, thing. Today, not today. When I come to bed, let me know patiently. I'm a day, oh, low, day. I do my day. Do the level, come for soaking. No shade, okay. See, I said it's felt like it's okay. Tell me, say you did not know that. They never told you that I like my tea without sugar. You see a fashionista, dressed like my man. They play with my moolah. I don't play with my moolah. I don't play with my moolah. My baby is my healer. She's my healer, la la la.
designer, and I'm really like, I was 22, now the lifestyle barrier, love of my life, baby my healer, all they see designer, for my liar, broken designer, and I'm really like, I was 22, now the lifestyle barrier, love of my life, baby my healer. Only family look on, but you keep pulling my legs. I did put you for my mind, on my body, I look up. You know everybody on my shit here, look up. Celebration, body whoop, whoop, whoop. Only family look on, but you keep pulling my legs. I did put you for my mind, on my body, I look up. You know everybody on my shit here, look up. Celebration, body whoop, whoop, whoop. Designers, and I don't believe you. I was 22, now the life's love of my life, baby, my life. I will see design for my liar, broken designer, and I really like. I was 22, now the lifestyle barrier, love of my life, baby, my healer.
Verwiño, no son a chino ñaranduro. Yo llamo. Los nañangi yawa. Vernya tío boche. Ver mama. Caño. Nikora Mugi, erokamano kuom bet ka odhiambo ni. Dakika matin to wachak gi wachni. Yeah. Abi jabonga. Erokamano sana kawuono ni. Kawuono pod ani studio one man. Oda biro bang'e matin. So erokamano kadhi mbele. Adogo kamano mokwongo ni champions mek culture. Erokamano kuom bet ka. Odiochieng' ni nin anywhere lakini in kodwa ka. For that, one ka very appreciative for your presence. Need more some other things. Need entertain yourself. Need concentrate on moko mbaka moko mang'eny manuoko ka mek politics, mek achiel ariyo adek ang'wen, but in ka. Erokamano for representing for LUO culture. Kendo bet kodwa kanyo. Also, mos kawuono ok awinje very fine, but wabodhi mbele kode. Kero kiwinjo ka afuolo matin ama dakika achiel mogeng'o. Kiku bed gi wasiwasi. Okay. Haya. Erokamano. Kawuono be adwana gone erokamano to a technical team. Tiga itoke kanyo kamiwa the technical support. Erokamano. Erokamano for being there and doing what you do. Mara Deacon to our partners, our families, Joaduto, Erokamano for understanding. Kata when organ fast ma Timogini. Although fans kaka woda osebedo missing for some time, but mano part of the process. So erokamano. Ng'ane be wago erokamano ni our ancestors kum chung kodwa. Miwa this LUO ma wanyalo bet kwa mako. Mwamor go, mwadhi go mbele. Kaka negiwenwa tich maduong' kendo tich mamit. Wabodhi go mbele kamano. Kendo wamor gi tijno.
Wacho erokamano. Gine piny through wangewa gine participate world through one to wawe kowuok ka wawe chien ma nyithindwa nyalo morgo to ginyalo bet proud of, kendo ginyalo range gi nyadhi mamalo e gimor kodwa. Mogik en Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Erokamano kuom betin. Erokamano kuom tegowa, miwa space ma wanyalo wuoye, miwa nafas ma wanyalo wache gikogi. Wang'eni nafas mumiwa ni ok en tugo, ji mang'eny ok ohero wacho gik moko kama wawacho ga gi, lakini miwa nafas ma wuoyo. Kendo wago erokamano ahinya mathoth. Erokamano. Kawuono kwachako to en kaka kawaida, Luo folk tales and stories. Wani episode 13. Odwa twenyo godni mos ka wadhi kode, but part of the process. To kaka nwachako last week, wasebet kwasomo mbaka kata sigana mag Okaga. Okaga en ng'at moro ma timbene njore kabisa, kendo chal jowa matindegi ma gi foreshadow jowa mane biro gi kod timbegi, so ok en surprise wanenogi. Abodhi achiel kuom story no, alafu wanyalo discuss mos. Kantie questions ang'o, wanyalo keti chat kanyo mondo wawinje, wane mondo ane konyalo duoko, nikech ouda ma most of the gine thiga kuome pod onge, lakini ang'eni kobiro to bo handle that part. But kapok ochopo to in free oro message kin gi question, comment, mondo wadhi go mbele kaka watimoga girwani. Erokamano. Mbaka ma kawuono wacho ni Okaga deceives or deceived the people. Okaga deceived the people. Awacho kama. Once upon a time, a lot of beer was made at the village of Ajwara. All of the men of the village were drinking beer. At that time, Okaga was a boy of about 15 years. He and other boys were looking after goats and sheep. Okaga thought how to deceive men drinking the beer at home. He went and collected the horns of already dead tongue antelopes and fixed them on an anthill. Then he went to the men of the village, telling them that there were plenty of antelopes in the open place, in that open place that was not very far from the village. The men were very happy to hear such good news. Let us go and hunt them. In this way, we shall even get some meat today, the men said happily. Everybody went to fetch their spears. Everybody went to hunt those antelopes. They encircled the place called Omei. The men moved into the circle. When the men moved in, there were no antelopes which tried to break through their circle. The men thought that the animals were lying down. One man came to the anthill and saw horns of dead antelopes fixed to the anthill. The time the men left their beer
and went hunting the animals, Okaga went to call. Okay, I saw the horns of a dead antelope fixed to the anthill. The time the men left their beer and went hunting the animals, Okaga went to call the other boys. They fetched big gourds and carried the beer to the place where they were rearing the goats and sheep. They drank the beer and they got drunk. They started to play the Agwaga dance. The hunting people found no antelopes, nothing but horns of dead antelopes and bundles of grass. Finally, the men returned to the village very angry, saying, "You asshole will get it, boy." Meaning your asshole will get it, meaning they will beat Okaga. They bitterly grumbled in the name of Okaga. They cast him to encounter misfortunes. When the men arrived home, they did not get any beer anymore. They angrily cast Okaga. They angrily cast Okaga. Only some men begged the others not to cast the boys because they were their own sons. And the story ends there. How we usually say these are short stories, but at times they are super packed. Yeah, they're quite packed. Gin very very packed kawa warango gi. So seche moko gin mo mbaka maboyo ahinya, but iyudo nitie gima kwere ng'isowa kanyo, kata ka gin jondiko, kata ka gin joma nigi rieko ging'isowa gimoro kanyo ma en interesting ahinya, ahinya. Daka achiel kendo, just daka achiel. Kawinjo nath oindo egono nyatiti mamit kanyo. Wadog gi mbaka ni Okaga owuondo chuogi ni oyudo antelope mang'eny ma ginyalo yude, ginyalo dhi ba gi hunt ba giduog ba giyude. To gima mit kod mbaka ni kwachako en structure mar kaka Okaga pango nigi, opango pache mondo owuond jogi mondo oyud gima odwaro.
nikech gima gidwaro en bia. But pari en jahigni around 15. Sani legally wacho nyaka obed 18 kochak metho. Manyiso nodwa chako gik moko chon, odwa notim gigegi chon kata ka podi piny ok oyie e chopo sane ma timo gigi. But wabo chopo kuome. So mokwongo en kaka oparo mondo wuon gi. Alafu mar ariyo en kaka pach jogi opangre midwa wuondgi. Miwuondogi, ok kata midwa wuondgi nikech no manage wuondogi. Kaka pachgi opangre. En very interesting kaka pachgi opangre. Tiyudo ni ma gima timre ga ahinya nikech ng'ato biro gi gima sound gi wacho no sound very good kendo sound very improbable, but sound too true. Giwacho too good to be true. But kwa golo weche ma jomoko wacho ni nitie several structures ma paro no nitie go. Mokwongo gidwa gino oyudgi ka gimor. Oyudgi ka gimor gini gidwa madho bia. To time cha nok en bia mi order e duka. Wacha ni en mono mane nigi rieko ema ne nyude after harvest. So ne en a specific time. Ok en gimimadho sate. Nikech norito mondo uyud plants madhi nyude. So mano take time. So an interesting. So okaw advantage of that time magin sama gik moko chal no ber. Gidwa celebrate giserito. Mon man gi rieko ma nyudo kong'o osenyudo kong'o kanyo. Koro gidwa madhe. Ka giwacho ni bia ok gimin bia moro ni. Gimin bia ma marwa cha. Nitie busa kanyo. The usual. Labda nitie mar ouda giri cha be nitie kanyo. Kata time no iluonge ni bia kata iluonge ni bom. But en labda mano ni kanyo. But gigi ne LUO, especially kineno kata structure mare, iyudo ni mar gouda cha en mo ok nen more dependent no onge plants, but en gi gine skari plants minyalo yudo. Mokwongo ne en kadno miwa experience mare obiro. Omiwa experience mar nyudo gigo. Nikech wan dhano ne moja busa kod otia. So mane maneno ka ginyudo kata ka ne en Nairobi mane maneno ka ginyudo. So ne en gi process ma iborege. Alafu koserege tibo tuoye ichieng'. Kosetuoye eka gibokete i drum. Alafu obo ferment matin for some time. Alafu kichako gole. Alafu kogole i drum no tibo mure ekimiji mondo madhe. So kawacho story ni kama nitie process. No time chane nonge gimoko ka drum ne en agulu madongo. To kinyalo wacho ni en drum kata ka ne gin madongo. So atemo wacho kamano mondo anyis nitie rieko matimre kamano mondo jogo chop kama gintie. So nyaka ine structure mar society. Nyaka ine structure mar society. Gimomiyo en important kama gibetie no. To nyisowa kendo ni o promise gi gimoro. Gibodhi yudo gimoro ma en gima important. But gibo yude a little maonge the normal struggle. Gibo yude mayotie molo kaka pile. Nikech onyiso gi ni gigo nitie but kama onyiso gi na kaka
Then he went to the men from the village, telling them that there were plenty of antelopes in that open area not very far from the village. Okongo okobor. Kama gidwa dhie no okobor, nikech usually nyaka gidhi dwaro. Gigo ok bed gan gin machiegni kod the village. Mar ariyo, onge kaka gigo nyalo biro close to the village. Mano, ki understand the Luo world view, to Luo world view in the form of justice, nyiso ni every animal nitie gi kama, and gik moko te nitie gi kargi. Creation, gik moko te nitie gi kargi. So animal, Lego biro, biro machiegni kod the village. Ok make sense ka gitiyo with rieko ma jodongo. Ok make sense. But giluwe nikech gisemadho gimoro. So gik moko imigi options mayot yot. Kendo ineno kata structure mar jomoko mawinjo ga Nairobi, kata noluokgi, ne gidhi kod ng'ato, to koro yudo ng'ato to kia noketne ang'o, to ogine gike odhi. Iyudo nitie this structure to a more or less degree. Nitie some points ma nyaka gi make sure ni gihit ng'ani en situation moro mor. Oyudo nyiri, probably ok oyudgi ga that easy, but kata proximity gi gin very close. To sayudo liquid confidence. Koro ka giwuoyo kodgi to neno anena ni magi gik mayot. Nikech koro sano en gi lugha ma kata ma jotuoro cha ok chop. Sano en gi disco button ma disco ma switch on light. En kila kitu. So I promise gin gik moko bobet mayot. In that mood ma gi enjoy gik moko te bobet mayot. Tineno ga this structure a lot, to in the end iyudo ga noluok ji. Kendo gihero kok in your right mind. Mano is the easier way. But ok ni kila saa iyudi ga kionge, but it's the easier way. Oyot kama. It's insuggestible. To giwuok gidhi, to gidhi but gidhi machiegni kod dala kanyo ka giwacho ni bas mawangu kia. Ma koro bira. Nyasaye okelo. Ma giri en giri kata giwach nade. To gidhi gimanyo, ineno nyiso kaka gidhi gimanyo, to ok giyudo ni kara ng'ane nosedhi kuro bogon gi kwan. Okaga nosedhi bogon gi kwan. Boketo tunge antelope kanyo. Bochuoyo gi. Koro chal ni ginindo piny mana machiegni. To jogi pod nikech gisebilo gimoro. To gini kata ka chal nonindo machiegni, onindo piny, to ni legi ok sud kata. To ok donjne nitie gimoro ma 1 + 1 ka equals to 11. Nitie kaka gigi ok timre ga kamano. Wacho ni iluo world view kata thought observation of nature. Mano kelo mathematics, geography, topics gi. Attention to nature. Kako move gik motimo ga nikech en gima wayudo. To wate wa share. So chal library. But ka gidhi mos gilidho mos joseting'o tong'. Ging'ang'an kachuoyo kama tating'o. Ma ating'a batero ni chiega gimoro maduong'. To yudo ni the same structure tiyo. Paro ni giboyude mayot. To nwasewacho ni nitie weight ma ting'o gigi.
nitie ga weight mar ting'o gigi kata kaka itime. But gimiyowa a very interesting idea ni kaka gin gi strategy kata ka gidhi dwaro. Nok en aena no koro wadhi to wan gi tong' to wadhi radhni kuro to waboyudo gimoro. So gini miyowa opportunity mar neno kaka nitime. Nikech majority of wa nok wadhi dwar. Wan jomoponi Nairobi mago werigo, jomoponi city ok Nairobi mago werigo. Jomoponi dala gi kata gidhi dwar to that extent. Kaka ne nitie chon nikech jogi no change situation kabisa. Negi change situation kuma ji dhi dwar, gimomiyo gidhi dwar. Gin mane koro gidwaro ni gishoot gini animals go kendgi. Gishoot lee go kendgi. But it is interesting nigi circle that spot. Gi move as a circle mondo ka lee no owuok ng'wech to ginyalo duoke within the circle. So gitiyo kod effort ma karachiel. Manyiso ni seche moko kata kwatimo gikwagi, kata kwawacho ni koro wanyuak mondo watim gimoro, odwa makre mondo wati kaka saka, wati karachiel timo gimoro, to ka en the wrong thing, kata kwabiro together, ka en the wrong thing, ok mean ni gino bokonyo. Kaka examples manyoro nyawasomo KPU, LUO Union, ang'o. Ji nobiro karachiel kiparo ni gibokonyo oganda kamano. To ok wanyal kawo gima rach nikech ne giparo ni ma is the solution to but nouse kamano be. En gi this structure. Gima dware en mana ni wabed karachiel to wachok pesa and everything else bo work from kanyo. Everything bo sort itself out. Everything bo konyo oganda as long as nyiso ni wan karachiel. Mano unity no kende ema dwarore. To iyudo ni unity maonge the right purpose, alafu unity ma joma onge the right skills, mano useless. Unity maonge the right purpose kod unity ma joma onge the right skills. Nikech kionge joma nigi the right skills to ihero idagi mano crusade. Mano ken buch anyuola, mano crusade. To nineno after a short time kata ka nwasomo mbaka manyoro tineno gik moko osechako break. Jomoko dwaro telo, capacity mar telo be gionge go but pod gidwaro adwara nikech en gima ji nyalo dwaro and such like things. To oganda ineno pod gibedo sold on these ideas ni. Ji kobiro karachiel to bora gin karachiel to gibo surround problem no. Kata obed antelope, gibo surround antelope no ba gitieke. Ba ginege. Mos abo ng'adra kamano matin nikech ok awinji nitie kaka kawuono nitie. But ineno ni obedo interesting nikech parallels go nitie chon sani nyaka time mar kwerewa nyaka sani pod iuse in the same structures. The stories iuso gi in the same structures. To eventually gima gidhi timo to onge. Kata ka ji kirango gigo tiwinjo nitie university manochak, nitie ot manonyiew. But ochal joma nodhi boyudo tunge antelope. Nikech kineno tunge to gin promising. To biro gi so called strategy ma bet karachiel manyuako.
to dhi to kusechopo i anthill to uyudo ni kusechopo i anthill to uyudo mana ne en gine. Uyudo mana ne en tunge antelope manochuo kanyo kod ng'ama riek moloyo to kalo kod gik moko. To gima nuntie go cha mokawo effort loso. Okay, emomiyo mention mon go. Mokawo effort loso, gidhi to gi lose. Gidhi to gi lose. To ka giduogo tiyudo ni giduogo to girealize ni kara nowuondgi. To machuo. Tiyudo no ok na mean ni mon ok nyal wuond. But awacho in this setting en chuo the joma onego bed ni interest mar oganda e wachgi gin magi nacha oganda. Tiyudo no opang gi kweli kweli kod kijana nyathi kod kijana. To ma ineno kodok gi history mar Luo ineno nosetimre. Tineno nyaka sani pod otimre. Onge direction, onge purpose, onge purpose ma strong, onge goals ma strong. Emomiyo ineno iyudo gi pion nikech the only goal manokelo gi karachiel en madho kong'o. Pleasure, kaka wachoga. Jowa tinde everything en about pleasure. To ok en mana pleasure ma madho kong'o. En pleasure ma pleasure. Everything nyaka bed entertaining. Kata ka en education nyaka obed entertaining. Kata obed information nyaka obed entertaining. Na entertainment is the key element ma judge ka gimoro nitie gi value. So giwuok nikech nok gibiro for any other purpose ne en mana ma madho kong'o. To iyudo ka yot mondo oyudgi. Koseyudgi to giduogo ka igi owang' kabisa. Giduogo ka igi owang' thoroughly. Magiwacho ni kata words ma gitiyogo pek sana. Giwacho ni ka giyude to roth mibo rodhe obo winjo. But pod ok solve problem mar nyuak for nonsense and romo for nonsense. Nonsense in the sense ni wan omiya luonge nonsense ni wan wawuok ga kaka dhano. Nyaka watim ka exit to bedo nwatimo exit miyo ngimawa bet gi value. Miyo ngimawa bet gi value nikech ne wachwado 900 years kaka Methuselah giri. To ni realize nobedo very worthless. Nikech gimoro monegi decide onegi yier mondo bed nonyalo konyo oganda. Inyalo weye for 200 years. Ibo time after 300 years. So bedo wawuok mapiyo en system ma genius. En system maber kabisa. En system ma ok en gima sad. So kata kirango jogu mosedhi to realize ni kara time ma in ga kode no en time ma precious. To ok en precious in an emotional sense. Precious ni omiye chance ma decide gik moko ma make sense. Mondo ka wan wadong' to wapare. Ama ka nitie tich moro ma motimo to wapare. Ama ka nitie gimoro ma gitimo ma valuable to wapare. But ineno mano bedo shown ka kod jogi gin kanyo mana madho kong'o. So mano ok en long term purpose. Ok en long term gima konyo in the long run. To level mar ariyo be kok en gima konyo oganda very
in a way ma make sense. Tiyudo kendo be ofall in the second level ma gidhi paro ni gidhi kelo chiemo to kara idhi yudgi. Kaka organizations ma form gi gik moko ma form gi, but purpose mar form gigo en aena confusion. Kaka mo mane waneno ni waparo ni kara jogi no form gini mar luo, but gini kiranga adier according to formation and everything nonego benefit jomatin, nikech mago is what these things do. Ok inyal yudo kata ken welfare ma okuche te. Like, that is not how it works. Dhano ok tiga kamano. But ineno wan wabedo sold these ideas. Kendo sana wabedo sold these ideas ni as long as owache e book somewhere, jomoko notime must mean ni it is true and it makes sense. Chudo ni majority of things ok timre kamano in that very simplistic way, that very simplistic form mimiwano. So yudo ni kodhi level mar ariyo to gik moko be mwachano gi, though wan karachiel, but some of these things mwachano mondo watim gi tiyudo ni really ka wan very honest tiyudo ni ok bi tiyo. But kaka nwawacho time cha, johero mo wahero results, not consequences. Wahero results. Tineno ma there was so much consequences motimre after kanyo. Jogi expend effort. Giwuok gidhi kucha to onge gima gidhi timo. Gilose nyaka bia. Giduogo ka igi owang'. Gichako kas yawuotgi. To ma is just magi orders make consequences. Consequence 1, consequence 2. But result en ne giwuok gidhi. Ka giparo ni gibo yudo gima dwaro ni gibed karachiel and it will work. To ma yudo ga ni is a very big assumption, especially gikwa mek Africa nikech ji onge a historical context. Gionge historical context. Gikia gik mosetimre kanyo. So gitemo fight against the history itself. Ni ka kwereu nong'eyo ni ji ok nywak ga for those reasons ma unu donje. Uparo ni unu botimo nikech en 2026. To labda by not learning history no, idhi bedo mana frustrated nikech idhi timo gik mok bi tiyo, but in iparo gini. As long as ichamo buk matin, ama kata kok ichamo buk matin, jowacha ni kama kaka itimo ga gik moko, kama kaka okuche timo gik moko, kama kaka bandu kata kisi timo gik moko. So means ni kitime kamano to nyaka ti. For whatever reason, ni be ibo yudo just the same success nikech obo time. Okoyot like that. Okoyot like that nikech ikelo seche moko kelo very different set of possibilities. Seche moko kelo very different set of resources. Maybe nyaki loke matin. Maybe not maybe, most of the time you don't nyaki loke matin. Like you get your own twist to it. Ikoti. To twist no en nyako kaw the characteristics and idiosyncrasies ma un go. Kaka un. Malabda jomoko go ongi go. But un kodgi. So betiga very interesting kamano. Ni umiwa that top level of how these things were experience giga. To vijante gito okago to podi okodeceive joma dongo kende. En nyaka nthindo destroy. Nyaka joma tindo gi destroy. Nikech koro gin 15 to osepuonjo gi kong'o. To kaka wawacho cha ni kong'o is a result of effort of the women kendo years of knowledge and ng'eyo chemistry, fermentation, time might take to ferment, data magise collect over time, knowledge ma recipes and kakitere, and the practical experience magise timo.
practical experiences magisetimo. So you don't need obet very obet with wach kama gibet ging'iyo gi gik moko mayot kod mapiyo nikech gin gikia kuma bia ni oae, gin gima gitimo. Okago osepuonjogi ni kwakoni jogi to bia ni wayudo, and that is the end of everything. Tiyudo ni mano bedo problematic. Bedo very problematic nikech koro Okaga to as usual opuonjogi ga the shortcuts. Okaga en all about shortcuts. En about shortcuts. En ne gidwa bia, oketgi kanyo mondo girang rombe kod gine, kod diel, kod rombo. To gin en kero dwa puonjogi kaka bia onego madh. Mawuondi jogi bwa kao bia. Tineno kendo gichako gibalo gik moko nikech opuonjogi mokwongo kaka ginyalo yudo gik moko for nothing. Mar ariyo, always luwo ga shortcut. Mano e rieko. But the skills, the knowledge, the skills, the experience me gained through going through the way magino onego bed. Ok nyal bedo changed like that. Ok nyal bedo ok nyal bedo just exchanged. Kamiya practical example yudo ni sani. Iwacho ni so much gik moko kaka AI bokonyo so many things to be done. And nawinjo jomoko wacho ni AI nyalo golo website very quick. Within 40, within 10, 20 minutes, nyalo yudo a certain website. Mochop to the goal gimodwaro. But gimok bedi mentioned kanyo ma ng'ato nyalo miss ni jogi wuoyo from years of experience. So kagiwacho kamano to ong'e gimodhiye. Ong'e gimomiyo wacho that point. But majority of times an abokao mana AI timo gini piyo. So en kamano. Tichako realize ni kata the effect bit of such a thing, you don't, the effect bit only majority of posters and gigo gichal. Majority of posters and kikmoko you don't gichal. The format is the same. Kikmoko is the same. Difference and very simple. To mano kochopo side ma creativity is very dangerous. Okay, wadhi chopo kuma wazungu chopo where gin udi onge designs, everything is white, everything and minimal, onge keto the identity on the thing, onge keto the culture on the object. Koro gik moko chako bedo replaceable. Getting me on purpose, but for us, you don't okombe no, dhood no, dirisha no, nitiyo kod gears, layers of memory. Nikech kiketo pattern ni to mean kama, kiketo gini to mean kama, kiketo mai okombe no, kiketo mai agwata no to mean kama. So every time you don't mind any state ma memorization, recall, and creativity. Today no kelo ni mana surface kila gik moko te racha, gik moko te tone down, gik moko te kake no understand. To I don't AI konye make this world kendo so much of a reality. But on boka mana the aspect no. Gini bokonyo atimo gik moko piyo is mana agree. But obokonyo atimo the Europeanness kata the Arabness, all these nesses moken one much faster. So bomi mana advantage ni obo work from ourselves much faster. And much faster. So
nyaka wapare. But mano ineno as a result of this shortcut type of thing ma motemo puonjo vijandegi kokao bia ma jodongo to gidhi to gimadho, alafu ka gisemadho to nitie dance ma gi dance kuro, onge na gwaga dance, nitie type of dance ma gi dance kuro. Kapok wadhi mbele into that story, mi onle GK, isechopo asechopo. amosie jogi daka matin. Yeah. Nyuka Ramogi Jwang' amoso jogo mantiere mosedonjo. Ero kamano, arwakou. Kendo kadwar ketho mbaka ka waseyudo mbaka abe adwar madonji kanyo to amako mana mache gi kanyo. Ang' walos bang'e. Ero kamano. Wadhi mbele. GK wadhi mbele. Ero kamano. Kwa Ramogi kariburu. Atemo onge wach, atemo rango this can I explain these dances? Which one gi several dances kaka joluo daka wamanye daka chiel alafu wadhi mbele. Telo. Yes, GK. Koru kono chal nade? Kono ber. Gore to dhi. Gwere to dhi. Wacho ni gwere to going. Gwere to going. Yeah. To Nikech but adhi mbele. nawacho mana but watiere onge rach korwa ko family korwa Nyasaye duong' kero moponi. But kare, yeah. Iwacho ni neno result ma shortcut. Yeah, naneno result mar shortcut. Ok ber, but yeah. Macha result mar shortcut GK, but they wacha. Donge. Short ema no somo story moro kama be nitie kod shortcut.
ten ng'at mo ai tich ramo moting'o bag ne to ai tich cross mana barabara kora paro dok ot shortcut yeah. Telo dichuo nyaka ng'e ni bedo dichuo ok tugo. Ok oyot. Bedo dichuo ok yot. So adwa somo about agwaga dance nikech nitie nwasomo story mar Akago. Okaga to Okaga pod ni up to his tricks. Pod oriambo Ayudi matin kiwacho kawuono nere nokwalo kong'o kose nokwalo kong jodongo wuondo gi nitie gine moro. Nitie sayudo gi antelopes moko kanyo mayot yot. So kagisemadho nikech okawo ne en kaka 15 to okawo kong jodongo gidhi gimadho kata jodongo machuo gidhi gimadho. Kagisemadho to gidance the agwaga dance. So agwaga dance explanation ne bor but adwa some matin. Agwaga dance glorification and celebration of political power. Mane the purpose of agwaga dance. Okay. Agwaga dance constitutes the acme of any political ceremony or fundamental importance. Closes the ceremonies of investiture with spiritual authority and political power both in the area of kingship and headmanship. You see, on that dance, Emma the people to prove nigi yie kod the political process investiture. Samimbe iloso ker kata samiketo jaduong kata jatelo moro to mane maboloro the dance no nyaka dance kanyo. Dance ma nyaka dance kanyo matelo jomani penjo nyoro ka dance no en kure but it is the consecration of a ruler's political existence at any moment of his life. While the poor act of investiture iluongo ni rony investiture iluonge nadi dholuo telo mar kami crown investiture en sama oyiere kendo omiye the emblems. Aparo ni ka draw from my uncle kane irwake gini ma iluongo ni sidhe osimbo mar chief. Isidhe osimbo mar iluonge ni rony machon to iluonge ni rony. Ma kisewinjo jomoko miluongo kata no orony. Oh yes. Orony wuok from rony. Okay. It is the inner and the most formal part of the ceremony. Agwaga dance is its external and more spectacular part in which the ruler plays an active role in the LUO political theater, meeting the people in a powerful love dance, dance between the ker and the people. Koro en osesidhe koro omiel kodgi nikech magi joge. The agwaga dance does not express power, political or military power. The ruler certainly plays the active and central role, but the agwaga dance does not get its real sense or importance from the king's figure, but expresses a much more universal conception of political existence in which the people do not play the central but the dominant part. The people bring the ruler in movement, and in his marvelous appearance, he reflects the people's ambitions, their image, and fulfillment. When looking at a ruler's agwaga dance in amazement, the people in fact feel their own importance and glory. The agwaga dance thus is not only consecration of a ruler's political role, but at least equally a consecration of the whole population and its political life. This is why the agwaga dance is not the exclusive privilege of a ruler, but belongs to the people, at least the same extent. This is why
Not only rulers, i.e., those invested with political authority, which is in bracket kings and chiefs, may proceed to such a dance, but every person who may have not been made chief or king, but who are able to fulfill the people's ambitions. Gibe gibiro in that dance. Sanidni lungo gin politicians akiangowa. Most government officials angowa. Ne gibiro ba we have this uniting dance. Giye until this gibiro karachiel in this essence. Ingen want to one job book. Want to borrow a cast on ball. That is all. What you call the systems major. They are the best systems that the world has ever produced. Just because they say so. So this psychological, emotional, physical attachment to Maggie Loso at this moment and the reflection of themselves in the leader, okay. They go give Gombolo and then they give bed pain. Thus, an Agwaga dance can be performed by a headman or a king, but sometimes also by the Nyen Ogamo. Nyen Ogamo, like the future, one of the future king. Nyen Ogamo. Akiako makes sense, Taylor. The sons of the kings. The future. Nyen Ogamo. Literally, Jogo nyalo perform nikech gini nyen. Gine magibiro in the future. Gine the future. A king's son. A king's son preparing for a war against the holder of the royal emblems in order to get access to the authority of a king. And more generally, by any leader having enough popular support for organizing an agwaga, and consequently, a military campaign against anybody for any reason. The agwaga dance is a stimulant and political drug, rousing people and encouraging their leader. It is made to triumph because of the past or in the future. Very, very interesting. So you don't need nature ko kagise mer to gi dance agwaga dance. Now actually magichal kod joma gichal kod and amazing how this format keeps repeating itself in which majority of jokuoye gitinde gin politicians. Kagise timo this nonsense magiriambo and everything. The first thing magidwaroga bet ni gitim kod the society and agwaga dance. So it is really osebedo the case since independence. Kata gik mane wasomo nyoro ka kwadhi more deep I realize ni kata ng'ama nobiro bet kero no and the same format. The same format. So No ren. LUO has been osebedo stuck in this rut. But the things happen the same. But since at least when you some subjects or you do some other documents, apparently there's real change. But the gimanemi wa teko katene no the dance and gikma olal. So hopefully time moro telo kwa dhi mbele kucha to mago gik manyalo duogo mondo at least wayudie dance moko nikech wabor from ourselves. Abroad from ourselves. To mamiwa opportunity mar gik moko ikwalo. Nikech wuon puodho to wiye wil ne ni wuon puodho so
Otek. Akeki understand gima wacho telo. The Agwaga dance is a dramatic representation of the forces reigning in a village. It is a theater where people do not look so much for the spiritual, intellectual, or political content, which is known to all of them, but for the dramatic expression and poetic beauty. Dramatic expression and poetic beauty. Mad themselves. Okay, the other parts, the political, spiritual, intellectual. Magogi ng'eyo, it is known to all of them. But gidwaro a certain expression of beauty mad them, mad their community. Gibe happy and proud to be the members of their own community. And the power structure magi yiero. And gingen really gin gi stake in that. Ok systems moko mokelo ma watapeli. And then wachako complain later. Nok wayiero jogo noyier kod jomoko. So kama e kaka giatendo atiek. Exterior or external aspects such as personal makeup, utensils, and sonority, as well as formal moments in the scene, such as elegance, music, and gestures, and so on, are of capital importance for the success of the dance. For there are good and bad agwaga. There are good and bad agwagas, all depending on the situation, on the stimulation one may obtain from it, and it is important on the collective mind of the people most. And it is important, depending on the stimulation one may obtain from it, and its impact on the collective mind of the people. So watching Agwaga gibedo determined by that. The stimulation majogo boy yudo. Because this is now gitimoro kata gisidho ruoth, whichever level makir to giyie kode, but koro gidwa winjo the energy mobo migi, waluonge ni energy, but the word is not energy. Stimulation mobo migi, and to the collective psyche ma the people. Makata kineno somebody ma okudwaga wache so much, but not him very effectively, and Hitler. Were the part manego ji, but the part kaka no kelo those populations together, bokelo gi boketo gi nyaka gibet one after two defeats, after the World War I defeat. Mane Germany obedo super defeated was one of the strongest. So Katakin the ways nantie kod this elaborate makomine no gakatinde jitemo, even our politicians temo copy a lot. But Mano is part of it. Atelo wachie gimoro nikech kawadhi mbele. Nikech kawuono kana 100 kabisa. Okay, I'm very interested in again story to kawinjo. But part of the aspect mabiro mar ni kose kwalo kong'o owuondo jodongo kata jomoko kata jodongo chuo mane madho kong'o to owuondo gi kwalo kong'o cha. But aspect moro biro kamare ni there is a particular type of meal ni ging'eny koro kawuono mwang'iyo ni. And it has a reason to kendo it's very distinctive, no onge politics nikech mano is not part of this, onge weche moko mag ni kiang'o. This is purely gidwa mana express themselves, most possibly ka gin nyiri to nyiri dwa mana express their beauty which is physical, and that natural beauty. Gimin kamatelo, gimin ni ok ni nyiri, gimin the society and the king or the leader.
express this relationship between them and the leader. Okay. Gibiro kagin beautiful. Kagi, Okay. man is the only purpose of a guaga dance. Ovagwaga dance. Okay, correct. Get it. That's why yeah, I was asking Kituka Winjo. So no, now I get it perfect. So But and it's a quite very specific one. a mad watch, and it's quite it seems it's quite specific. The Okenana meal for the sake of meal. It's not okay. Ingeo tell one thing magi iwachoga a lot ni for the Luo is it is important that if your leader can dance. To can dance moko make dance moko matindegi. If he can really dance and move the people in cage koro or take okaogi with his rhythm. It's got to okay Iwacho yenya gimoro kanyo, kabenler. iwacho gimoro kanyo sami explain. Biluonge ni energy. Yes. Ni to Acha waluonge stimulation. stimulation. Kiakilo ken stimulation. Nikech jogi So kiwacho energy to gibo chako ng'isi gik moko kaka gibo chako teri kuma nowacho mama cha bo teri feel the energy. Do you feel it? No. yeah, I mean, so I think the most important aspect in this dance was for a very, very, very specific purpose. It also, you have to feel stimulation, no? Feel there's a resonation between the leaders to give the land. Yes. Okay, na no miel, nikech miel o jimiel. I think that's quite key. So in the context of the story, ni ka okagose kwalo gini bagi madho kagise madho bia ni to gichako miel agwaga. Why? Ang'o momiyo Okaga timo this? And I would want to understand, nikech in the process mar kwalo bia cha to gi madho, but still ka ochopo kamiel to they are they are sticking to the a purposeful meal. Ok gitim gik ma njore en miel. Njore I don't mean timo gik ma But I mean ni they don't go beyond telo mano njore. Why are 15-year-old boys? Ne gidhi kwath, gisemer ka kwath kuro, alafu gitimo a dance for the village. but As a king. gima penjo en ya. Still as much as gin 15, as much as gimer, but the miel ma gimielo to en miel ma is has got a purpose. Koso ayudo awinje marach. Mano is what is oxymoronic. Why is he doing this? It is almost against the law. Ochal ng'ama ketho chik. Yes, I get it. Kabisa. Emana wacho no chal kod politicians Ochal ng'at mekono. ma in fact kata oketho chik, if I may say, use the other word. He disregards the Kabisa. culture. Ochal ng'ama nyier otugo. Yes, I'm looking for otugo okao kayiem culture. Yes. Emana wacho telo. Yudoga politicians more serious kod culture adier. Only when they can use it. They have no idea what they are talking about. Nitiere kaka gitimoga, gin ga very tactical. Ka gipimo, ging'e somo the room. Ka nitie cultural aspect to they lead with it. In fact, they were gini ma ging'e culture molo jite kanyo. Gibo somo on the list kanyo. Yes, ka nitiere ka ita religious setup, koro muma ema koro gin go. Kendo koro gin ema ging'e verses molo jite kanyo. It's very interesting. Kaka Okao this something that is a symbol of the kaka nyalo wache telo en kaka ng'ato nyalo kao the name mar Kir and it becomes this joke. Okay, and about the relationship between that institution Mobo provide for them and the people. Koren about this particular people or person. Kaka no somo nyoro cha. The dance does not have a meaning anymore. Onge purpose anymore.
Onge purpose anymore. Ramoth. Gitime, sama gitime ka gimer gitime koyiemni. Right? Gitime, they're abusing this thing. Nitiere repercussions. Koso story. Emomiwe kamano dong ing'e story mekwa gi tero. Nikech story mekwa gi mek luo gi majority of times you're living that reality. So why should it be concluded for you and you're living that reality? Where's the solution? Nikech you live that reality. Ochal another level marieko nikech iwacho ni ne colonialism has effects and it has affected us extremely. But the people masani, they do not, majority of the people kata gibet which generation oginega as if colonialism affected them. Gisomega as if it is a fairy tale. Maybe it happened, but we don't know. We don't really know if it really affected Africans like that. But anyway, we fought it, so it is not important. But Bodi Lungin, Johnston, Kamau. Bodi Lungini, Michael Joseph Obiero. Bodi Lungini, Eunice, Agnes, whatever. So you live completely the reality of what happened, but it make any sense. It cannot be true. It was something back there. The same God when you worship, Majoka Nokelo, exactly the same, but it does not affect anything. So Ochal that games on that scale, and get Matima for doing. I think we'll get him for doing. Okay, any thought behind it, and then I give Matima for doing most. The money what comes out, Katakana no Guinea. Really, money gima come out. Katakin and politicians, game and gamana. Mommy against is Gatimbegi, Kitigi. Me give such leeway. But Copa don't know for but gives them so much leeway. Token mana politicians are the in the easy fruit. You do kata Jomo Somo, Jomoko Somo, every Kataya Juoga, Walungrana Juoga right now, and the same game on levels. And completely the same game. The team of the same game. I tell like Keko makes sense. Ingiza kuna Keko makes sense. Ingiza ko makes sense. Unmuted goes. Unmuted. One line. That one level on the podogin. Omakre. So chala gwaga dance engage. Amomi okaga dito Timothy No, support JK, about. akia kama timre baton so kwamoka winji What maler time? but katem huyo to kagine The team on awinji Nigicha. maler he explain no aparo na gine na move he explain maber and I understand and kich remember ka winji but koro as the questions mapenjo odwoka into understanding the concept koro winji maber yeah And aparo very, connection very gi interesting. bear stories wa me mowachoga gi there's luo folk tales and stories I still pod awachoga mana wach achiel kuom gi ni they resonate and they relate with the current life 2026 gin alive to gin stories ma kwerewa nowenwa chon nene but they are alive in 2020s. Okay, ma vijana ma 15 years gitimo gi timre sani
to reactions kaka gi react bende gina reactions mag joma luongore ni quote and quote jotelo. Kata nyoro we were talking about this thing kao nying mar kir no. To aspect mokawe go is a totally, but the thing is ni kir is a name monego bed ni kod meaning mare. Tikawe to in yo mitiyo go kode okenyo makare. Koro in kod vijende ka ere pogruok. Dong ibe chal ng'ama abuse culture. Completely. Okni chali abuse gino nkeche. Chal Itime kod exactly. Momiyo nawacho ang'omiyo ng'ani dhi timo this dance. It is not the right place to do it. And exactly that. And odonjo exactly that. maber kabisa. Odonjo maber kabisa ya. To stories go relate gatelo nikech the Luos are still alive in 2026. As long as Gibo exists in this space, their stories will make sense. Nikech owuoyo about a continuous reality. But it will make sense. Kata 60 years from now, kata 200 years from now, kajo some of this story. But relate. Nikech the people will bet the people. And very interesting thing. And very interesting. The people both doing the people. But the process mabe do lobo doing the process. So ibodo jamangeng mabo luar, mabo temo shortcut. Jomoko mabo dwaro the trappings of authority to gionge the wherewithal matime koro gibo manyo shortcut. Levels gibo dia kama. Gibo neno sana. Gibo neno. Kech jitoji. Jitemoga avoid gini. The things that make sense. Nikech hard work. Imang'eng okoere. Mkanye ma shortcut working. Gidwaga gima instant. To mano be walk from the idea moro mana wacho kani we die. So jomoko dwa notim gino before they die. So itime out of fear. They die. But ineno mostly nawacho telo ni having your death is a very good thing nikech omiyo everything bet. Omiyo inyalo make decisions more make sense nikech you do not have all the time in the world. Kani nyalo go 900 years kaka Methuselah giri. Kata kwan go problem kodi ti wachon wami gini 400 years obo sote after 400 years. Kata obo sote after 100 years. To mano erode gima nwawacho cha. Results and consequences. So the moment mwakete off kamano to cause just more bad consequences. Kaka story mani wacho no. Ng'ano kane dwa timo gino nokopar nitie consequences ni kawuono nyalo we moko. From today nyithinde nyalo chako a whole story ni gionge ng'ato. En norango the result ni ka ng'ado ndara ni piyo piyo tachopo kacha. Result. To just less than 100 meters belene. Result. Overhead footbridge. Result. En norango result. So bedo ni footbridge no nitie kanyo mano imiye tich matek. Koro ng'isa kaka owe in case Ken married koro kaka owe joge in very difficult times from Kanye. Gidwa chako pick up from zero. To mae ma pod nowacho ni story ni puonjowa ni okago every time and idhi shortcut to inyalo paro noriek. But Obama society. Now kago ba Obama society sana. all the time and could get him over to oja gundo ma. Kabisa. To mane ma tinde tendo ipush no ne rieko. Kendo boaze kama. Kendo joma thago agagi gihero sana ka giromo kod ji kaka magi. Ka society unyalo produce ji kaka magi gimorga sana.
Yes, and kids been very short-sighted. Kakanti moroma Mm. naneno nyoro online kawacho ni Chinese moko chako manyo gold river yala to gitiyo go mercury. Telo donge mondo gitim kanyo nyaka bed ni giyudo joma shortcut. En shortcut nikech you can't onge mano en a major environmental Hazard telo. hazard. Ma ok inyal timo gima kamano ka onge environmental gima en nyaka kuong tim gik moko nyaka tim e yo makare. That's what I'm trying to say. But And no. jogi omiyo some few people pesa. You can't just bring a drencher inside the river in some place without maonge ng'ama omi thuolo. You can't. Telo an naneno story moro mar China. Nitie minister moro manokawo bribe to gideye. Ne gidaye telo. Ne giwacho ni idhi tieke by hanging. To ne gihang'e. Ok ne gitugo kode. To wan wanyalo romo nade gi joma rules ma country gi chal kama. To ng'ani pollute our river to ok wanyal timo the same thing. Donge ging'eyo ni kamane that is the consequences ma fuwo ni. Onge gima biro ging'e ni onge gima ibiro timgi. Gibiro tiyo gi pesa. To ji bedo silenced. Shortcut. So Luo society sani opong' gokaga. He's everywhere. Every corner. En mana en. To jogo neno ga ni girieko to en ga koro gi dance agwaga in the forest kucha. Obo neno. Moment winjo kaka wacho ni will starve these people to neno gi ga urumo. Will starve these people literally. To gibi escape that no gibi escape. Ndek moro bende otimo akwaga dance Cape Town airport ukelo ndege kinyayo iso kelo ndege to kadwa pie to tiende ge omuoch. Tiende ndege. Koro from Sochiko ndege onge ndege mapie Cape Town International Airport nikech Kenya Airways tiende omuochi runways. Koro umiel akwaga dance everywhere. Shortcuts. Hello, bit matek. Bit matek sana. And it's very interesting. Antama gan jogi paro gan gini podi. Gibotimo this nyaka when. Nyaka forever. This nonsense ibotime forever. Yani. Okay. But Mane storyteller. Most ni me say, but Okaga is up to his Okagaisms. Okaga is up to his Okagaisms. Inge diang ni. And back to his Okagaisms. Same shortcut story. So ineno kako relate kod story mani penjo nyoro cho. Aloko gini. Gima timre nyoro no right. Wawacho ni nyo wacho. In fact, we brought it to very very good conclusion ni ok wanemo watimo ga mistake ni wamiye komo ongego. In fact, wamiye ga komo ongego. Mistakenly, unconsciously, wamiye ga komo ongego. So if when you en a lot of
a lot of reaction, negative reaction towards that, but it's just political. Okay, you might react negative, might react to not negative, might react to gino, ma feel negino right. Gin bende context gi mar gino en mana political. Okay, stand magi cow nigi pingo gino can stand my is correcting anything. It's correcting nothing, but they are very angry. Yes. There is nothing they are correcting at all. Nikech gin bende he correct mana at that level mar mistake cha. That title is being used mistakenly, wrongly. Koro all reactions, all corrections, mangato wacho but gino konego kinyal wacho kama and all that, en mana in the same aspect. Onge ng'ama push forward. Mondo wacho ni, but by the way, wait a minute. We don't care ka in gin bed chairman, bed party leader, bed those things, but okinyal kao nying mar ker. The aspect miketeno, because you are abusing it, you are misusing it. Emomiyo an in my asking kapenj ng'ama noyiere ker, ok apenj ka ng'ama noyiere ker nikech that word ema penjoga, that title is what bothers me. Ni ker no, why is he using that word ker? A position ma entiere no, because that is not ker. You know? But mana ngisi nyoro ni mano kidwa bedo kidwa thagri nono, because the care is like that and just an award in Kenya. Yeah, I realize much of command it really made sense. An award, so a little bit redefined according, and that was the tricky part. Mano was the diabolical part. Making the word can be changed, but Negi changed specifically for this purpose. Mano is what was diabolically different. Kaka, me another example. Ni wache maben kech. Kata mana parties gidonge leader head gigo genga president of the party. Party president. Yes. Yeah. Secretary, treasurer, party spokesman, Kaka government spokesman. Same. Kata mana university council kamagi kich bijende ka okengan president of Kiasonu, president of Kia. Yeah. So until that characteristic, but kangato time kamano specifically to confuse the society, mano kore kamo bedo diabolical. Nonge maber ni wadwa dwaro position ma ker ni, but kwa form an organization to watch ni ngani in ker nikech we form this organization. It's very tricky. Nikech gineno the whole more the European has caused. Tokni ginene for repairing, ginene as a way of taking advantage. And again, magidi to the European macro and look. One inyalo wuoyo kodwa. Makata telo enen poko somo story mambo yano. It's very interesting. And kata crowning ma queen nentie. Obo somo. Boneno. You should look for that, but very interesting. Very interesting. Very interesting. Very interesting character. Nomi Enyaka OBE, Order of the British Empire, MBE, Member of the British Empire. Those times, Taylor, those times. Those times, no Samia Gigo. Iparo na gimo manyangiso sab Gen Zs ni I look at them kona penjo gini in the way magibi masamoro gi behavior, and I speak with authority in kechijo gine oda bende, so I'm not kate oda gintiere, so I speak to them in the same sense in case they have so angiso gigani samoro the way you behave ga joma uchopo sani, ema unie the best, ema ungi solutions, ema utimo gik mane onge ng'ama osetimo at all. Telo gichopo gasani, but the world was made 2 hours ago. There's no history, there's nothing. And
No nyuole to the wild boy nyuol at that E time. wal bo nyuol at the same time. Magitimo go ema the best maun. Onge ga gimoro maber musetimo. Udo na jomofuo, you are very foolish. Tangiso gini en a politician, but ne en a totally different breed of politician. Apenjo gini, do you know what age Tom Mboya died at? Ikia kata. It was a group of Gen Zs. They don't know. Apenjo gini, age, you go look, Google, Mboya not at what age? So basically, Mboya died, ka already knows be the cabinet minister at that age. To look at his speeches, gik manowacho at that age and all those things. Because you people think, the only thing you do is you speak. I've not seen anything Tweet, tangible there. tweet then. And you tweet Tweet. and you Okata run. speak. Okata speak. Tweet. Koro samupingre kodwa mupingre to koro unung'eyo ma unuwacho nung'eyo. These things had happened before. This world hasn't been there. In biro nyoro. Koro ekifwenyo ni in kore riek moloyo. Jomiyudo go ka gite onge ga gimosetimo. And I often asked them, Angiso gin, I'm not politicians, they're not my cup of tea. But do you guys know who Raila Odinga was when he was 40 years old? Unuromo Kodeka in 75, 76. Let's say from 70, because age 70, then you met the guy. Uchako Judge, Uchako Timango. This guy has gone through a metamorphosis, more realized a bright person must change at some point. No, I was going this way, but the result is not. So, Unuromo Kode at 70. The only thing you could do, judge, kakao, akeo kao, keo sango, keo timango. You don't know what that man was when he was 18 years old. Obetray Gen Z. Betray Gen Z. Those are the things I was asking him. Then, at the father, ma penjo gini, angizo gini, Nelson Mandela. No swear ni onge black African monego mulgi milongo na Africans. Kata matin. Kata language no konegi som. You can't. You shouldn't touch it. The guy goes inside jail. He comes out speaking Afrikaans better than some of Afrikaners themselves. To pain any why. To watch only he realized that when you talk to people in their language, they hear you with their hearts. So it was very easy for me to negotiate some things with them because I was speaking to them. In the same person manok duar winjo wach no kata. So ang'eyo gik mun go sani gi. Telo Jogi ma osetimo gigi. Telo Mandela were gi jaba. Mandela ne en gi time. Wetero ji But kod jaba. but he used his time, Ramoth, to do Yeah. it, to learn it. But karo ng'is ji they talk with their heart nonsense. Ong'is ji ni I had the time. So I studied the language. But Ramoth, the jogi be nigi time mar instead of tweeting, gikia kata ni to Mboya not to when. They can't do gin be gin gi time monego ging'ego gigi. You're asking a group of Kenyans, not Somalians, not Ethiopians. Tom Mboya died at what age? They look at you like you are speaking French to them. Telo Tom Mboya did not have a no onge Android. Koroma go kobato kivan. Oh yes, no God. Inye no onge Android. No onge iPhone. So so ingen kiki iPhone to in dinosaur. So Everything you did does not matter. mane mmewacho ka gigi wawuoyo gi nyithindwa gi you've just got it what I was telling them nikech gin gi challenge manyodonjo nyoro to gin emochwe gi pinyni. They came with it so they understand it better than anybody else. Gin kende ma ginyalo gine kan. To gi realize the levels of games mantie sani. The levels of games mitugo sani. Games will evolve. Kata ng'ato kaka Mboya sani ne nitie alive. Ne obedo very confused. Very confused. Games ma jogi tugo obedo more lethal. He would be out of the game now. He would be just More lethal kabisa. More lethal. It would be more lethal. Sani ne en jaduong' to
kata gini god me bage podi. Mm. So iyudo generation ma should be even more aware, gin even more clueless. Gidwa chalo gi generation mar Okaga. Shortcut kila ng'ato. To wigi wil ni samitimo gigo, gimi trade, gimi weyo, gimi sacrifice in the future. Mm. En a future Ramon, sama ng'ato kao tax mochul Nairobi's county council, whatever Nairobi county, whatever it is, 250 million of it cash to the okani ode. Ingin main pesa mochul jochule ushuru, gin taxes ka, gin parking fee ka, gin everything that people pay. Ngani odho kao 250 million to kani ode. Donge ngani donge to Nairobi hospital so samoro onge kata mabedo ran gi county onge yath. Donge sama ng'ato the hospital to the onge acha. Donge ng'amo kao feature mare. Kata ng'amo kao ngimane leave alone feature. Donge ng'amo kano pesa monego be ni timo tich moro e county to dhi okao pesa ni okani ode. Pesa ma he doesn't need. You don't need 250 million yodi. Otelo, they need it. For what? For don't gidwa bet closer to wazunge tele. You think ribo bet closer to wazunge idier. Penje rais. Ibaro nu donge nasomo naketo gicha bineno kaka ng'ata wuoyo telo. At the core they think like this. Yeah. Iwe no bobet kanyo kodi ni dier. Donge neno no se chako wacho ni you peace wacho people. Yeah. Magi joma ran gini. To jowagi dwa bet kodgi. Iparo ni jowagi kata kobet gi jogo for an hour, they don't realize gima timre. Jowagi nyalo bet ni gifuo, but not like that. Or gifuo like that. Kaka wadwaga no assume ni gifuo like totally. Jogi okofuo like that. Nena gimbe. Actually, okay, no for Ramon. No gifuo ga like that. Kata gin amazing. So kiwacho kata gik ma wacho jogo timo. Donge nasomo ni cartoon kaka jogo ne gin corrupt. Nasomo over the weekend. Yes, we did. Magi are their fathers, bwana telo. Magi are their fathers. They want to behave like their fathers. Gik moko ming'is in hospital suffering. Mago gik moko dwa winjo. Telo ginega jogi thoga. Difference ma ng'ani makwelo ni mondo odhi o consume European goods kod ng'ama temo cross kod boat. Difference en ang'o telo? Laonge. En an moro ni nigi pesa onyalo dhi gi ndege, an moro ni nyalo dhi gi Exactly. nyaka kal gi boat. But gin gi the same needs. Their makeup is exactly the same. We kata mano telo, ing'en seche moko concentrate ga kod politicians ki too much. To jowa madhiga somo koni ki. Iseromo kode after that. Kata iseromo kode Europe. Kako chalo. Telo ibo bedo amazed. Ay. Pok iwinjo ga ja Kenya ng'iso chako wuoyo kodi ni you people. And tindo ken ja Kenya. Tindo it is you people are a problem. You people cannot govern yourself. You people. And no said the mago no way. It is not his problem. Ndalo moko no ko different. Ndio hora moro mane wanie kodi ma I asked that question. Ni in for example, let me take myself. Okago kura Ugenya constituency.
a member of parliament at the last general election, for example. I'm giving an example. So, anema dwaro koro lecture ji kaka idwaro civic education. Jowa ofuo, jowa yiero joma ok ti, and all these things mwawachogagi. Then I normally probe it further. I realize it's never easy for example, take Luo Nyanza. Okiyotga mondo members 60% or possibly sometimes even 70% of members of parliament okdogga in parliament. Okidogga in parliament. Yeah, mano statistically and kamano. Yes. Now, and then I ask myself, ere kaka inyalo wacho ni joma nie gweng' ka koro ikawo gin gifuo kabisa, they went mayiero ga jogi. But at the same time, they know ni ng'ani nyocha ok otiyo in this last thing, and they change them into kigo kura kuro, and you judge them. Where is this balance? Many times. So kadonge rieko ng'e gima gidwaro. Why are they changing ka gifuo? Why are they Kendo changing? gilwaro ng'ano. Gilware nang'o iketo ni gifuo, but gilware nang'o? Tell them the same questions. Insist what the people need is civic education. This NGOization of everything. You But people. iparo ni mano gima en mobet piny bopar. Dong nong'isi kaka nong'iso nyari. Sit down, study the thing, come up with a solution. Because the thing, kiduogo na here with a 1 year solution, tange no kiparo anything. These systems are systems. Gin systems. Really systems. The modern state is a very complex thing. Look how we sometime. Ochalgi telo gari mane ka kwaru ne nitie kod Mercedes. Kod in gi Mercedes sani. Those two cars are very different. Yeah. Kata kiluongo gin Mercedes. Sani nitie to gadget, nitie screens moko kanyo ma midiyo touch screen ma kwaru dine nitie alive dino rango gino en. Kata mana Ni Nyasaye moloso gin gino. ne giriembo ma hand gear cha miloko kapok idhi kati screens go. Mae to en ama kise engage to. Oroma onyono clutch dibiche kodonji. Ka iparo oriembo gari matin lakini iparo no riembo lori machon. Kodonji. So ng'isi ng'ato kaka mano obiri this time ma gini onge kata clutch telo. Isuzu moro ne ni e gweng'wa ndalo moko ma iriembe gi ji adek. Telo jotuoro bone no things. Hey! Ng'at ma steering gi clutch kod accelerator en ng'at achiel. Ng'at maloko gia en ng'ama to nitie ng'at man piny man gi brek mar kidi nikech gidwa olo kuoyo. Koro gikelo kuoyo. Koro gari ni iriembe gi ji adek at the same time. Koro gari no giloke en industry. En industry. En industry mzima. Brek nyaka med gi kidi. Iketo kidi tiende. Iketo kidi kore to chung brek ni machielo ma iye cha tem konyre. Kendo telo ineno gimiwacho no. Kendo jo Gen Z gi yudo gan mano is their thing. Gin kama insist gan mano. What the people need is civic education. The problem is this normal Kenyan. He's voting for 50 shillings. Idwa no gol pesa no kure. Politician to kueluka, but mano is how they are. They are just like that. Politicians ginjo kuoe. But ngani yudo 50 for
for that time ngiso nofuo thoroughly. Nikech inti somo constitution and the virtues of akia wa management, akia political, akia ngo. Wan ga serious adier telo. Wan ga serious adier gik mowachogi. Nami example time moro ma nyako moro. Neno kuyo awacha onge gimoro ni koro wakini. Kuyo to aromo koda Europe. To ng'isan this idea ma Pan-Africanism will never work. To ng'isan it will never work because it is an idea of the Black Americans. Mani winjo chieng' cha nawacho ni gimomiyo jogi okohero Black Americans. But time no nokawacho ni nowuok kure. But nawacho this point, napenje no okuche go be ise explain ni Pan-Africanism from in your language. Tendo noranga kanyo ka ng'ama wacho French. Yani pokodon neno nyalo wacho ni jogi ki Pan-Africanism ni idhogi, but ang'e no onge kata the word gi onge go. Nikech mano bo ketho nigi kaka gi run this thing. Quite interesting. Quite interesting, Amath. Nikech quite interesting. Nyako manyawa ing'isi ma telo ni civic group moro kaicha. Ntiere member of parliament moro moa Senegal. Nyoro finally kakoro read ne gimomiyo ogolgi e Pan-African Parliament. Nyong'ise ni first of all, what is Pan-African Parliament? Keso okadwa ketho kodi sa kikia gimomino. Koro ng'isa gimomino mondi. Then I can go on gi gima adwacho. Ko kikia gima en, then I'll be wasting my time. Any other thing madhi wacho kodi is a waste of my time. It's a waste of time. Okay, we understand, Kata. Yes, so obagni. Kotieko to that MP ma Senegal no nyiero to kose nyiero gin French oriented. Koro ka giwacho English, giwache the accent ma gin go mamit sana. You just listen inyiero kaka wache. Koro ong'ise ni gima timre okinyal understand gimikia. Gini ni ka nikech AU tiende ni all the countries ma Africa oriwore to dwa kelo riwruok e kind oganda, e kind ji. In achiel motelo kuom joma goyo joma a other parts of Africa mani piny. To ining'eyo nego be ni somo itimo gang'o because gimi lead miwacho nen timo ga civic education. En civic education mane motimo ga nikech jogi kia anything. Bed gi ng'eyo something ni grubi nitie adier kendo wami pesa. To it means no onge pesa no tigi motiyo nikech waneni mine e forefront. Mine march mariembo other African to we riembo unego because one kod ji moduok thuchegi kwano ne te Uganda Malawi oduok maite magi e tiend Pan Africa kakori kia gima en inemi lead joma nego gi. Why should you be here? Igan nyako no nyo gino tamo duoko manyo riembe. Don't get and telo mano empowerment. Da wacho kama kenda bo wacho kama. Ngama yo wang. Empowerment to jogi ok mean the same thing. Empowerment to jogi means we get things for nothing, for free. And I go realize amajiti code English for very kakani wacho care no. People are playing these games in Africa a lot. Educated, learned. Okay, Okwati coded the same way. Don't in Kenya one little imperialists. Without an empire. Koroparoganu abe one that slick. No nyalo pull those moves. So empowerment just means something for nothing. Ibo mia privileges kakamano and kanyo kitchen and women empowerment, but it does not mean I'm here to work. I'm here to be here. I am important.
My presence here is a blessing to you. I don't Anyalo have to do anything. No, I anyalo don't wacho have to. kizungu. No, no, no. Emomiyo. Tell her. It's not anyalo wacho anything. My presence, me existing here, is helping you. Theodogini trickle down even into relationships. Ngato useless kabisa. No skill, no nothing. Tungisin, but a team in favor. I am here with you. What was the real meaning of empowerment? Tell. The Europeans got it. You understand? The women got it. Chuema did not get it. Another interesting word in manifesting. Ini paro no wacho no about tiyo matek mondo yud gino. Eno min ntie dhiang' moro kama dichuo, maybe in 50, 60, to pod en gi this habits ma lewen walk koneno sianda. He will buy me the car. Manemo mean manifest. Oko mean kaka ini paro no, okay, abo make it come about by working with it. Man of people mean. That is not what they mean. That is not what they mean, Telo. Who is leading that issue? Ngama lead that thing on South Africa. I remember very well. No. Todongi chule just to do that. Alafu ngama timo the groundwork. Enmo lead the thing, but ngama timo the groundwork. And those two clowns. The real groundwork in those two clowns. The leadership and Temo mi achiel kuomgi o realize ni jogi chiemo to en ok ochiemo. Keche ni ground, eno mobilize ground. bas. Don't come any kakitimo kikatel. Jona lungo gin men. Yude kabisa, yude en mama cha en otelo. To chuo ka to koro gin tij gin ni ground, lead, mobilize the ground. But don't get know what telo means. It doesn't mean telo the way we understand telo. Exactly. And man, her presence there, her being there, makes this thing special. Ongegi maber mongeo, nothing really. Onge solutions ma en go, not at all. Kata mama mi wacho ni riembo ni. Any solution ma en go, onge. Kata kidok chien into her record in that Pan-African Parliament. But you do many noise, many papers, but really solutions, zero. Ramo kae ma shida nitie. Kanye ma shida nitie. We are all part of not we are jogi. Joma ji kaka mago momi opportunities in Pan-African Parliament. Gin ginge mana project problems. Brother. Okay. You say what your problems wawinjo. What is your solution? Telona you see there at the time, in Africa, people are not paid to get solutions. People are not paid for solutions. Kugolo solutions to Bobeto Sankara, Lumumba, Jiongeo, Cabral. The people in Africa are not paid for solutions. And many of the problems never seem to be sorted. Dear, we don't get paid for solutions. And this story of Okaga is very important. Always cause problems. The more mommy it called, Omedo Njao the society. Tomano Beto celebrated as an hero and Riek. Now, yakanayo ni nitie over 4,000 NGOs matiyo kuonde kaka Kibera. For all these years to ongega solution.
I agree with you 100% gi gimiwacho ni there is no onge en kata appetite adier mar solutions ok obedo designed ni mondo giyud solutions. No, it is by design that they don't get the solution nikech over 4,000 NGOs ramoth tiyo kamoro achiel to onge tangible result minyalo wacho what are they doing there. Tich gitiyo Tiolo nigi pesa, telo. which means ni source mar pesa no bende source mar pesa no en bende nitie kaka giyude to machopo Kiberaka kata machopo en mana matin. Gin bende gi benefit emo gi fight for it mondo bi tap no kik dry all the time. Bwana. En kamano telo. Abawacho nade. To En kamano. replicate the same my timo almost the same thing mamacha timo, but years go onge lokruok, nothing, no tangible results minyalo neno. Gima kama olokore kacha onge. Telo, think about this. Think about this. A majority of these organizations in Nairobi. So say Wakao, for example, watching there in Nairobi. Ipo bedo surprise kiyudo need to be obobedo drive, obobedo a conscious drive mondo majority of the people mondo donj Nairobi. Age giwinjo. Ariti mondi expound matin. Ema wacho. Gima wacho. Kagin Nairobi. The DC no bobedo a concerted effort to make sure that the people come to Nairobi. And the problems of that county gibedo unsolvable. Makoro the slum is a necessity. And game mangi levels. Nacho last time ni kila ng'ato paroga noriek. Oparoga ni games motugo kod wazunge gi en moriek. We will need jogi osebedo ka pull this game on the world for quite some time, Koro. They're not new to this. Gichal Gen Zs. Onyuole 70s koro en moriek. Onyuole 60s en moriek. Onyuole 80s koro en mong'eyo. We will need jogi nodonjo Kenya ka 1800s. So en makoro ng'eyo. But we will need games mitugo gi osebedo ka tugre ka before even your grandfather was born. Watugo ya games ma dangerous ahinya. Kenya watugo ga games ma dangerous ahinya. Watu wate wanokaga. Now we are sharp. One sharp boys. Kendo ipako ahinya. Koro ng'ane noriek? Nyathino? Nyathino riek. Riek zaidi. Notere gi pesa mang'eny. So aloka wacho ni momako ich ketho pesa.
To moko omako ich ma ich, odhi omako ich mar wich. And very pregnant with the wrong ideas. Onge solution. Watuko ga games ma dangerous. But this Okaga is I mean, Okaga and everywhere. Everywhere. But oriek ga sate. Okaga riek ga sate. And makoro en oriek thoroughly. Telo, ke kidwa wacho gimoro kapok walore. Kawuono ok an 100. A message moro ema somo ka jawinjo moro wacho ni NGOs are designed to monitor the community and see to it that anyone who would rise and unite the people to rise against the system is either compromised or eliminated early before they rise. Mano ng'ama winjo gima winjo puonj ni gi tiende. No, jike an aonge gi wach. Aonge gi wach LUO folktales and stories. An gimora ga nikech gimomiyo gimora ni isome asoma tisomo Okaga to en story mokaga to ka koro the next kisetieko story norumo to the next thing, the next sentence lay bare currently kaka ngima wachal gima dhi mbele i current world. Noketi buk chon gi kwerewa kendo ne gineno mbele giwacho nun higni the year 2026 Okaga ni kodu live. Okago koso Okaga Okaga. Okaga is Okaga ni kodu pile odak kodu. Doesn't matter higa mane ma untiere nikech wan ne wasepimi, wasedak kode, wasedongo kode ka wang'eye. Koro odwa bet kodu higni te. To kine ka wan gima timore en mana gima wacho especially around Gen Zs ni magi gik mwakwa ng'iso gi to magi somo stoche machon, mago gik moti machon ka, mago konyo sani. Giriek seche te, giriek. Gin ema gin gi solutions te seche te. Kendo samoro kata ki advice gi to in ikia gimiwacho. Ikia gimiwacho nikech ti. Ramoth an gima mora kendo gima ng'eyo. En ni world manonyuola e world mabro thoyo opogore sana. Nikech AI mukelo gi. AI mukelo gi ang'eyo maber kendo ang'eyo chunya ka ng'iyo kama dhiye mbele ka. World manonyuola e opogore completely gi world madhi thoye. To nyaka wiwa bed joma wigi ochiew. Wapuonjre puonjgi. Wakawo gi to warelate kodgi. To gikonyowa. Wich teko mang'eny. Ingruok gi systems manoket ma wantiere go gi. Gang'enge. Pingruok kodgi gang'enge. Riek bedo mariek ma iwe ni riek tifuo mogik ema tiekowa. Tiekowa kabisa. To tiekowa goganda wa te. Ng'ama dichuo korumo to ganda rumo. Nikech ng'ama dichuo en ng'at onego bedne environment ma intiere dhi mbele. First of all, take care of the environment. Take care of joge en gi tools in so many forms. Tools ng'eny. Na in tools kawacho tools kanyaki ng'en tools. There are so many types of tools ma ng'ama dichuo nyaka bedgo. To
Luo folk tales and stories are alive with us, alive today, tomorrow, and the years to come. Mana kaka gisega beti higini machakre ne niketgi. To kwadwa somo gi ok wadwa luwo gi nikech wan gi smartphones wariek. Mago gik moti masani ok watigo. But ber naga sana nikech kata during the Gen Z uprising ma 2024 group manantiere go manatigo nanyiso gi namiyo 2 weeks. Udhi disintegrate, udok kama ne wae. So that happened. Ramoth, I realized later on kara en nikech waonge gi Kenyan culture. Nikech gima riwachoga kama ngima sana. One wawuoyo about Luo consciousness, nitie other people ma e communities gin bende gin bana gi giki gima gi believe, but nitiere sama nyaki bede e kund achiel kodgi. Ok ibi wero mari kaka in kore mielnegi kaka culture ni ber and mara is the best and all that and all that. Nyaki ng'i ibed ng'at mariek ma wiye tiyo ni magi koro gin vijana cultures mopogore opogore. Abet kodgi nade? What does it need? It needs that Kenyan culture Maramoth wacho kacha. It is not there. Emomiyo ne gibiro ka giwende akia ang'o less, everything less, culture less, ema ne wigi owilgo. To ne en everything less. Nochiko kanyo. Nikech waonge gi wan less gik magiwachogo. Adier, ne giyude kabisa Ramoth. Leaderless. Ne giyude leaderless. Everything less. Brainless. Brainless. Less. Koro mane omiyo gino nokodhi kamoro amora. But yeah, an amor Ramoth. Ni we can sit e duondwa matin ni. Tiwinjo ka jawinjo moro bende oling kendo winjo gik machako mowacho be okelonwa side mare mo understand mowacho ni NGOs are designed to monitor the community and see to it that anyone who would rise and unite the people to rise against the system. I like the idea and he picked the word system is either compromised or eliminated early before they rise. Nikech jogi nosesomowa. Jogi Ramoth, you said ni jogi gikwongo gisomou, gitake years gisomou your thinking pattern. Yes. Gitimo mano maber saidi. Ging'eyo ka gikelo drencha e river yala. They don't need to ask anyone. Joma tindo go ipenjo wang'o. Ging'e kuonde ma gisenyono malo kucho because they know you are thinking. Ibro ornu ng'at achiel mong'en kowacho koketou gi 55 to wachonu weche mamit kochunge mesa. Koro un mana 3 term kata 10 term kata 0 term. Kelnu ng'at miboluong ni jaduong'. Koro jaduong' mang'ane owacho ni kama. Kero wacho kama. Kero wacho ni wawere gi jogo timo gima ber sana. Ne gisesomo thinking pattern mag kerugo. And very interesting. But Luo cultural champions wacho ni erokamano kuom bet kodwa ka. You could have been anywhere, doing everything, entertaining yourself. But Inka, thank you so much. Thank you, appreciate it. Luo is our business, and we are open for business 247 365. We are still taking all forms of value. All forms of value. Erokamano. To technical team, erokamano. To Joa, erokamano. To Ramogi Cultural Institute, erokamano mara 1,000, mara million, mara trillion. To Telo, erokamano como bedo co-host kata host kodaka. Erokamano. To kod kwerewa, what can we say? Ang'o mwanyalo wacho? Kumiwa gik moko mamit kama.
pod warito neno moko mo prepare anwa nikech ong'e nitie gik mang'eny. Erokamano ahinya. Telo mos. Nipenja one thing kapok watieko. Nipenja some of these heroes we had. Nikech ok wawinjgi ga. An gi moko ka asomni achiel. Obodhi. Iwachono ya. Napenji maber ahinya paro kabisa ya. Nitie moro ma niluongo ni Gao Mboya. Gao Mboya. Gao Mboya iwacho kama. Gao, a Luo traditional medicinal practitioner. Mano daktar mang'ula. Ok Luo traditional. Mano laktar. A priest and a prophet. Kiwacho ni priest mano scientist. Prophet mano ng'among'eyo. Iluongo gi ganaji. Futurist. Nitie wad mitiyoga Futurist. kodgo for them. Kaka Michio Kaku matemo project the future. Futurist. Wachak mi jogi nying ma itiyo kodo sani. Ok awinj kaka iwacho ni European traditional prophet. Mano futurist. He was the wise man who consulted the moon, the stars, or the movement of wild animals to foresee the future. His major role was to forewarn the Luo community to avert disaster through special prayers and critical ceremonies. No, through ritual ceremonies. His headdress, nikech nitie pichane kan. His headdress was made of ostrich plumes, udo, ostrich iluongo ni udo, attached to a semicircular band, miluongo ni thatch, dangling around his face. The band itself was woven from sorghum grains, mano bell, of maroon variety. His face is decorated with white soil, mano pundo, wearing a leopard skin, leopard quatch, and carrying a special gourd, a jaw, in his left hand. The special gourd, a jaw. Gaumboya was based in Kogweno in the present Homa Bay County, but he traveled widely, working closely with other great Luo warriors such as Gor Mahia Ogalo in the then South Nyanza and the Lake region in Tanzania. Hapo somo gi mang'eny pod gintie. Iluonge ni Gao Mboya. This Mboya name is Mboya. Ok mean ni gin great. Wang'e Mboya mang'eny. I'm just saying. Wang'e Mboya. No, I'm saying Mboya name ni. No, I was actually talking about the origin. This Mboya name is mostly it's not Siaya Mboya is not there. That's what I wanted to say. This Mboya name is Kiwacho so maybe Homa Bay. and Homa Bay. Yeah. To wawacho ni ka wadhi mbele telo mondo iwach gimoro. To Gao Mboya giri ne gin jo Homa Bay. Kwani Mboya ang'o mane otimre? Notimo ang'o marach makoro tinde ugolonwa mana some characters. Kendo buogowa kama. Ne giwe legacy kure. Wache gimoro telo. Ingeni Ramothi, it's like you read my mind. Because I might tackle that statement. Because I do actually Mboya gi one gin mana jo Homa Bay. But Korosani is Mboya Gao and then gik misomo kuomego. Ngat malisha hiyo. Then there was obviously Tom Mboya was his role in his sense, and Bende was just in political sense he was something else. Adam Paul Mboya manyiso mocha. Bende neni is kawoni chaki me or another chaki kill another statistics about him. He was given those orders mag British when those many years before.
matinde ka ji koyude mar ma Kenya iluongo nang'o kia all golden heart of whatever gitol piny lich. Paul Mboya got those things in those years 50s 40s. Adwa penji amana gimi penjo no. What happened to this Mboya name? Kech sani onge Mboya moro ma you can say, you can look at tiwachon, okay, this Mboya. And in any sense, I'm not talking about kataman academics and all that. Just makiwinjo Mboya kang'ane to. There is something that you associate with them. Negative renade. Apea penjo mana gimi penjo. Awinji. Abo find out. To ose yudi jomano gine. Jomano answer migumba. Kose podi nyaka warit. Nyo yud jiario. Actually, ngat mara dek made ngat mara dek kawinjo ne gin jiario, but ngat achiel point blank nyo bedo misrule. But the other person nyo riko kalo. Then on scrutiny to yudo ni ochako weyo that no weyo kendo apostrophe on something. Koro bedo disqualified. Koro jiario. What the heck? Otek. Koro jiario manitie. Oribo announce kiko se itimo nade. Idwaro an kodgi. Mago ng'ano giri mano yudo gino mondo ajipanga kodgi. Giparo no ni wondo gi. Ni wondo giga. Yeah, koro jono witi nyo okaw thuolo ne sana. Spellings correct. Meanings mag gik ma manwa penjo, the words manwa penjo migumba and Nyatieng took his time mo explain mo chiwo nyaka example in the use. Nyatieng can be used for what. Then Migumba wacho exactly who Migumba is. Engaging ng'ato no penjo ga the question. Ma okalo. The second person manyo mi nambario explain achiel maber kabisa mo spelling chon kare machielo. The other question nyo miss ok nyo keto example kaka Jono witino keto example. And oketa kita meaning to kama kore nambario. Now ngat mo mi number dek cha obedo disqualified. Ka result osebiro ne on scrutiny gin wango ni Onge bad. Edo mistake, otimo mistake moro kanyo. Mano onge bad. Koro I'm not sure ni Eunice Auma. I'll have to look for contacts. Konyalo bedo contact. Or ni a message mondo ne kaka yalo contact. Eunice Auma. Ene number. Number chiel en yeah. Koro ng'ato no penjo ga Migumba, the meaning. Migumba is a barren woman. Migumba is a barren woman. Koro kagiwacho ni poko nyar Migumba. Emomiyo dhi kwanyo nyithindo ka nikech she cannot bear children. So no interesting. Telo Nyatieng. Engaging ng'ato mano penjo ga that question. Nyatieng. Nyatieng. Nyatieng en kidi moro moluorore maber. En kidi. Kidi Nyatieng en kidi, nyakobed kidi. Oge gimachielo miluongo Nyatieng. Nyatieng en mana kidi. To en kidi moluorore maber king'iye. Jogi ne English ne giluonge ni grinding stone. Yeah. Koro nitiyo kode Nyatieng nitiyo go kata ni thedho gik moko. Ing'e thedho gima iduong'o kode gimoro miket gino e shape midware. Tije mar ariyo ni irego kode e pong' mar nyaluo. Yeah. Ano Koro at least ng'ama no penjo gino at least winje the answer. En gine. En ti. So jogo bone kaka giyudo prizes meki. Ka wagwere to dhi.
Kagwere to dhi. Nyatieng Ramoth, I saw ng'ane katiyo kode Atila Dianga. Diang. Atila Diang nede kao ko process pien diang kata pien diel. So anything moyang. Ko treat pien no nitie kama koro kano treat to ogoyo ko sebedo nitie ko stage ma kochope en soft kanyo to nitie kaka Atila ne goye duonge gi kidi mo bed flat maromre like koro and thinness is the same in all onge kama chwe moloka machelo. I saw with my own eyes Katila tiyo gi kode gi nyatie. I nasingisi kan an gik mok rego no en one thing mane okaher. But I know nyatieng I knew ngi kaki swero isweko mogo gine cham matin to donje gine te crash sweko matin gilo there is and it's an art nitie kake ti be careful ki kiatu nyalo crash lweti nikech remember irudho nyatieng in between nyatieng gi pong that other bigger stone nitie mana mogo koro nitie mana grains koro lweti kae manitie kaka ing'e kaka igine instincts kaka control nikech kiketo mang'eny to idhi golo cham idhi golo mogo mong'akore so nitie nyaka ok iket matin ahinya to kiket mang'eny ahinya but nitie kaka Nitie science kanyo. nitie science kanyo yeah ema kane wa transition koro wa transition to wang'iewo koro ne anko an moro ng'iewo ne dawa pong koro mar diesel cha I realize the science is the same nitie kaka kiolo cham mang'eny tiwinjo ka kata mor pong opogore o struggle Struggle ahinya. o struggle yes koro nyaka ibed gi nyaka ing'e kaka nitie science kanyo ma kaka control gimiolo kiolo matin ahinya to be iwinjo ka koro sauti ne ni malo sana which means ni you are ifide matin to kifide iwaste gine. iwes diesel. US diesel yeah so yeah mane tij nyatieng koro mano nyatieng mane nyatieng yeah Bas. sewacho megumba Erokamano. Koro onere on the next one. Ago erokamano sana. Kevin Ofuare erokamano en ema oro message ma somo cha koro amor nikech nyaka interaction no nyaka keep kendo nyaka wang'e ni jogi neno messages ng'at mooro that message Kevin Ofuare erokamano yeah erokamano telo. Wane ka DJ nyalo mulo nwa something. Diego erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' waromuru kendo another episode mag puonj mag luo kitelonwa kod GK erokamano GK wuonwa ne gi DJ no timnwa gimoro erokamano Mira,
Cinderella, no, 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 no,